Badawa shi yayi jihadi a yankin Badawa sai muke da Ahmadu bin Sambo muke da Umar bin Buhari muna kiran sa maje can saboda rikicin irin na sarauta yasa ya tafi can ya zauna kamar yadda kuke da Sabbata Hayati bin muke da Haru bin Sambo Haru Babba muke da Muhammad bin Haru muna kiran sa mai shahada sai Haru Those like you in Naga, wannan mai shahada shi ne wanda ya yaki da turawa wanda ba shi ne baturan nan na ingila da suna kama shi kuma ya cika masa wuka da dalilin wannan cika masa wuka da shi ne ga wata riga nan bayan ta mece ce rigar Where she goes? Running. amma ka kuna saba da bari amma ka bai video ka dan sashi video bari a daukai Allah ji bari shahada na mutanen da magaran ne suka zo suka kafa gari isa ake kiransa mutanen kuma gari wani guri da ake kiransa shade yana cikin akwai sarkin Hadejia Muhammadu bai shahara shi wanda ya yaki da turawa a wannan lokaci ya kai ziyara mahaifinsa ya tura shi dan kaiwa gaisuwa kamar yadda aka saba zuwa Sokoto a lokacin sai tarar da wasu da ayi hakuri zan faɗo ta kalma a wannan lokacin su mutanen Mazarin fa ba musulmi bane sun damu Sokoto wanda ya sa shi sarkin musulmi ya umarci ainihin sarkin Marma shi sarkin Marma wato Muhammadu mai shahada cewa taimaka musu wanda ya sa shiga yakin saboda ita ɗaya da na faɗa a taron da aka yi na daular Usmaniya daula ce da ta shahara a yaki wannan ya sa a wannan yaki aka samu wannan dutse yakin Madarunfa kuma a wannan yaki ne sarkin Hadejia sarkin musulmi ina dashi a sarkin yakin sarkin musulmi wannan ganga wannan kula ce ta azurfa kula ce ta azurfa da sarki Abdulkadir ya bawa sarkin Jaujan Hadejia wannan ita ce sandar sankira wato sanda ce da aka yi ta da abubuwa za ku ga karfe ne da tagulla ita wannan sanda ita ake nuna mai martaba sarki ba wani mutum da zai nuna mai martaba sarki in ba shi sarki ba sai ba wannan kaho da kuka gan shi shine kahon da aka yi yakin haɗe da shi shine kaho na sarkin dawaki ɗan Gazau da shi yakin Hadejia wannan takwafi da gan shi ko na sarkin Hadejia Abdulkadir ne da ya ba wa sarkin taushin Hadejia wannan ma sirdi ne na azurfa
da sarkin Hadejia Abdulkadir da bawa sarkin Hadejia. It's okay, but na musu dai wando ga da bayana. Na ji ka fadi ne jaye kai yau. Kayan ina zuwa Wando na guda. ana suna sa wannan kayan ciki ne, wannan shine jauje, wannan shine taushi, wannan shine kuge, wannan shine bikini, wannan shine tambari. Waɗannan da muka gani kayan yaki ne, ga sunan suke ne da kasuwa, mashi, da kwari da baka. Language is there. Sannan wannan wando da muka gani, shi da ya kiransa wando saki kamun kafa. Saki kamun kafa. Wandon shi saki kamun kafa. Wannan ne na gani ana kiranta sakiya. Kun san me ake nufi da sakiya? Wata ita ce cikakkiyar riga. Kamar da mutane. Everybody. Ana kiransa wando kamun kafa. Sannan mun shahara da doki. Kamar yadda ake sani kasa ce da aka santa cewa tana da dawaki. Akwai dawaki kasa. Kamar yadda Dugal ya faɗa. Cewa tun da yake bai taɓa ganin kyawun doki ba a duk ainihin matan Afirka gaban Hadejia ga shi nan bayani. Waɗannan kuma littattafai ne na sarakunanmu da suka karanta. Littattafan sarakunanmu ne da suka karanta shi. Wancan kuma kayan doki ne ɗan Hadejia. A Hadejia ake gina. Wancan kuma ana kiransa da suna alifin. Ana amfani da shi don kariya a lokacin yaki. Wayannan irin abubuwan da muke yana da sirri abubuwan kayan gini, wannan kusan su tuni waye da sauransu. Wannan kuma kayan kamun kifi ne, wayannan kayan sassaka ne, wannan kuma kaya ne na abin nan. Wannan kayan gwanzanci ne. Kayan gwanzanci ne. Wannan kayan sassaka ne. Wannan kuma irin abubuwan da muke gaba, muna gaba alkama, ya gero, wake, wannan shinkafa da sauransu. Akwai shinkafa. Ni malam, ma da rufan nan. Akwai a Sokoto kuma akwai a Niger. Guda ɗaya ce, na ta ce ba da rufu ta Nijar. Ta Nijar ce ba a Sokoto bane. Ai wannan lokaci babu Nijar. Abu ne ya sake. A ce ne ba a tabawa zan yi. Abdul, da Allah ya mana da tantabaru. Dama tantabaru kake ko? Nan gonar mai martaba ce. Yana da son harkar noma. So in dai yana gari kusan a cikin sati yawancin ranakun dai ba yana da zaman majalisa ko na uku. Yakan zo nan ya zauna ya kewaya kuma ya abubuwa shi kansa da hannu. Nan yana noma na kifi, yana noman kiwon kaji, kiwon tattabaru, yana noman alkama, shanu, shinkafa, duk ana yin sa a wannan gonar. Dankalin turawa ga sanan. This is the farm of His Royal Highness. In fact, all the species that you're talking about, they're here. And all those dates planted by Salokin Sokoto, you will find them here. That's why if you come to Hadejia, you will see a lot of things. In fact, even not within the scope of the visit, but it's really very critical. Having come to the place, having come to the place, especially with the issue of walk-up and the cut.
exemplary leadership. Yes, Oh, okay, well, so the Hadejia. Okay, the essence of bringing you here, sir, is that we want to see you understand what you mean by exemplary leadership. The leadership of Hadejia, which is under the leadership of His Royal Highness Emir Hadejia, is to provide a kind of fund like this, which entails all segments of agricultural produce, including rice, wheat, and what have you. Now, immediately when the harvest comes, he gives an example of giving out to the zakat immediately, which is relevant to the conference that we are going to have, or we are having now. Now, the zakat is being given immediately when the harvest is taking place. Immediately when it is harvested, the zakat, the beneficiaries are well identified. And there is a very strong committee on zakat, headed by the leadership of the Taliban Hadejia, and assisted by the chief imam of Hadejia. So immediately when it is due, when it is time for the harvest, the zakat is being paid to those 8 categories of the beneficiaries. This is to serve as an example to the people of not only Hadejia alone, but to the entire Muslim community. And this is one of the reasons why this conference is being held in Hadejia, at least to see what we have and what we are doing as far as zakat and even work-up is doing in the Emirate of Hadejia. If there's any question, please. But having come close to the place, we feel it's worthwhile. Yes, In fact, 7 days in the week, unless the Emir is sitting in a council or something of that nature, is here. I said for our colleagues who came from far and near, what we have seen here is one of the agro-work-up model that we need to have almost in every locality. One, they rely on themselves, on certain needs of the society or of the community, and so they also generate funds. These powers you are seeing, if you know what they can generate, you will wish to have one immediately when you go back. And we have examples of people who we tailored towards the work of Kasbo, and now they have cows in their house. Their coordinator is here. When time permits, during the conference, she may shed more light with many of us. Inshallah. Thank you very much. saboda katin ciki da yake da shi kuma ya zo haɗe da tun 1903 ya zama ɗan leƙen asiri har cikin fada ya shiga ba abin da bai sani ba na sirrin Hadejia. So a yaƙi aka soke shi kamar yadda muka ambata, wanda ya yi ƙoƙarin kama sarki Muhammadu mai shahada da hannunsa, buƙatarsa kawai in kama sarki, wanda ya sa suka shiga cikin har fada
abin da yasa suke so su kama sarkin kamar yadda dakta ya faɗa suna son su kai shi Lakwaja saboda ya zama wani abu ne na tarihi saboda shi bature yana da wani tsari idan mutum yana da wata fikira baya kashe shi yana ajiye shi ne yasa a Lakwaja zaka tara akwai exile emirs da ainihin Islamic leaders a can Zaria, Kano, Bidda, sarkin Tijjanai Basiru dukkaninsu gidajensa har yanzu yana nan a ainihin Lakwaja. Wannan shine tsarin bature to haka ya so iwa sarki Muhammadu mai shahada shi kuma sarkin ya cake shi da wuka wanda wannan rauni da ya masa shine an yi yakin April 1906 amma baturen King Philips bai mutu ba sai a 12 ga watan Satumba 1906 sannan ya mutu dalilin wannan rauni da sarki ya masa to ba shi kadai aka binne ba akwai sauran casualties gaskiya ne sauran su wa yake da suna mayaka domin sauran su sojoji West African Frontier Force waɗanda 'yan Afirka ne dan shi ne bature wanda ya yi leading yaki amma sauran mayakan kuma 'yan Afirka ne to an kashe su kuma akwai ainihin kabarin su yana daga can abin da ya samu mu gyara su ba shi wannan ya fi kowanne shahara da suna a ciki wanda kuma yana nuna cewa lallai haɗe da ta yi yaƙi da tura duk da yake su tura ba su san a ambaci irin wa'annan abubuwa dan sun ce sun kama Sokoto Caliphate gaba ɗaya a littattafansu tun 1906 wani kuma ga Hadejia ita kadai ta zauna ba ta karkashin Sokoto kuma ba ta karkashin Bature sai 1906 shekara uku cir muka yi muna zaman kanmu mun ce ba mu yarda mu bi Bature ba da mu bi Bature gara mu mutu wannan yasa aka yi waka ta shahidai mai suna wakar shahada zahira tana da baiti 206 wanda wannan baitukan a ranar 2006 aka cika shekara 100 daidai da cika 100 da yakin tura da Hadejia sannan bayan sun kashe mana mutanenmu da suka kashe akwai wuri da aka binna su mun baro wurin ana kiransa mai Nasarawo ko dandalin shahidai ana aka ainihin binna wanda suka yi shahada a baya mun wuce wurin wala Allah mun wuce in mun koma za mu iya nuna muku yadda aka binna waɗanda suka yi shahada saboda abin da suka ce da su bi Bature gare su yi shahada zahira sun ce duk wanda aka kashe shi saboda addininsa ya yi shahada duk wanda aka kashe shi saboda ya kare mutuncin kansa ya yi shahada duk wanda aka kashe shi saboda ya kare dukiyarsa ya yi shahada wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka yi saboda addininsa ya yi shahada wassalamu alaikum. For the benefit of our brothers and sisters, this is the graveyard of Captain Philip, popularly known as the belly because he has a very big stomach. It's a mountainous person, captain, and by history, from 1903 up to 1906, the British had conquered most of the emirates of northern Nigeria. The odd one was Hadejia. So the British were disturbed. We are not happy with the behaviors of Hadejia not submitting. While Sokoto had submitted, Kano had submitted, Katagum had submitted, most of the major emirates in northern Nigeria had already submitted to the British leadership. But that of Hadejia resisted. Now the British decided to deal with the Hadejians, the people of Hadejia, no matter the circumstances. So they assigned this particular person to come and deal with the people of Hadejia. In fact, he came several times in order to convince the leadership of Hadejia. Yet the people, the leadership, resisted. They bowed, that God willing, they prefer to be martyred than to accept the British rule. So in 1906, precisely in April, under the leadership of this person that we are, beside his graveyard now, came to Hadejia and used magazine gun with frontier people that we call West African frontier force. Most of them are blacks, combination of nationals. Now they came with aggression, with magazine gun, with force to force the locals in order to accept their leadership. When they resisted, they killed over 800 people of Hadejia. And these people have been buried in the place that is just very close to the barricade. And we have passed the place. Therefore, we are here just to show you the person that actually brought calamities and disasters to this particular emirate.
because we resisted. We don't want the infidel to rule the Emirates. We don't want, because other Emirates have followed the ball, we resisted and our leadership resisted. When they killed both of these people, they followed him up to the palace, of which we showed you the door that they used gun. They actually posed the door with their bullet, and they wanted to catch the emir preferably alive. Now they could not that, therefore they killed him. Before they killed him, that is Muhammad Mishal, he was able to inflict injury on this particular person. In September, he finally died, and he was brought to this graveyard. So we are bringing this for you to see the nature of the resistance, the nature of love of Islam, the courage of our people in Hadejia not to accept the British leadership because it is contrary to the Islamic culture and norms. Thank you for the audience. Question before you. Yes, sir. Is it the non-Muslim cemetery here? No. Non-Muslim cemetery here? No. Okay, He's only person here. What is the rationale? When probably, is this his house where he died? No, he was died brought here. somewhere in Hadejia and they brought him here. Yeah, he was brought in his house to this place when he died. This was an asker there. Yes, after his death. Because when he was inflicted in April, precisely by something in the evening, when they followed the emir. Now that was the time when the wound was inflicted on him. But he didn't die that time. That Tuesday, April 1906, until in September, 12th September, he finally died in his house here, and he was brought here to serve as an example of people to see the people that have really decided to destroy the Islamic culture and norms of the people of this because of their resistance. Any question again? Is his house still in existence? No, the barricades are there. They are no more along the road here. It's just history. Yes. It has been renovated at this point to see. Thank you. tsamiya hudu, amma tsamiyar yanzu sun mutu. Tsamiyoyi ne guda hudu a jere, ta kira su tsamiya hudu. To ta nan suka fasa, suka shiga, saboda gagun da suke zaune can gidiyo, a nan suka fasa, suka shiga, suka ainihin tafi, suka yaki mutanen Hadejia. A nan ganuwa ce, akwai guntun gano daga ta nan yana haka sa. Amma wannan saboda development da aka samu na makaranta, wannan yasa sai aka rusa. Amma in aka duba cikin za ga akwai guntun gano a ciki. To wannan ana kiranta kofar Mandara ko kofar Talata. Nan turawa suka fasa, suka shiga, suka yaki mutanen Hadejia. Precisely this is the gate that is called Mandara, and it is this gate that the British came and stationed up to the April Tuesday. They stationed here 697 West African frontier force with sophisticated weapons. They came and they broke the door and they entered by force. Now when they entered, they met the Hadejians ready for them. And the relevance of this particular gate is that it is through this particular gate that they broke and entered into the Hadejia and fought against the people of Hadejia against their wish. They stationed first of all at the place, very close to this particular place, about 1,000 trees that is called Giginya there. And that's Amiyahu Tamrir trees. They were stationed there for some days, drinking wine, enjoying themselves before they finally came to
break this particular door that is called Mandara to go and fight the people of Hadejia. The relevance is that it is through this gate that they broke and they entered and fought the people of Hadejia. That is why we want you to please see the place very well, understand that this is the gate for historical purpose. And secondly, it was renovated in 2006. It was not the original. The original gate was in mud, clay, that was used to build the gate. But it has been renovated in 2006. That's why you see this fence. In those years, you don't have this fence. You understand? But the technology used then was that of clay, just like that of the Emir's palace sorrow that we made the other time. So that is the relevance of bringing you here to see what the gate stands for. Thank you. But no, it's not the original one. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wato nan saboda lokaci sai muka ce mu tsaya nan. Nan inda ainihin wurin noman rani yake irrigation scheme. Nan bare da inda ake tara ruwa a aiki zuwa can baya. To amma kamar yadda muka ga wurin nan kore. Nan wurin daga nan har zuwa kilomita 30. Ana noman amfanin gona wanda ya kama daga alkama, masara, sauran abubuwa da haka da ake cewa wannan gwari ake ta kayan gwari. Nan kuma daga nan har Yobe State, daga nan zuwa Musare da take guri local government kamar kilomita 50 kilomita 50 ne da wani abu. Daga nan zuwa can duk gaba ɗaya kore ne, nan ma noma ake yi. Can gaba kaɗan kuma a nan ake kama kifi da dama da kuke ji ana cewa kifi na kasar Hadejia. Daga nan har a shiga ya fada riba kudu kuma dubu, daga nan kuma ya fada da ita. Shi ne dalilin zuwan mu nan, saboda lokacin sallah ba za mu iya karasa ba. Nan gaba kaɗan saboda amfanin aikin lokacin mulkin Audu an yi ma'aikata aikin gona na kaɗan ana ce mata kwalatin agriculture da ita ake kira mu ya mun su makwata a nan sama. Suna da tausayin shi. Okay, the background nan mun zo ne wurin da ake noman rani. Nan shi ake kira Hadejia Valley. Nan inda muka wuce riba Hadejia kenan. Shi ne wanda ya tsallaka ya je har Lake Chad. Nan kuma ya fito shi ne basin ta wurin ta Kano. Rude kamar geographer. So nan kamar private ne aka ba su da public. Nan skin ne aka yi shi an da haɗe jama'ar riba basin authority. An yi shi akwai private owners akwai wannan. Kuma kamar yadda na faɗa, kamar yadda kuka ga crops din ya fara tun daga alkama zuwa masara zuwa wake, su karas, shinkafa, su cabbage da sauran kayan bari, duk gaba ɗaya su ake shukawa. An yi shi is as old as the history of wake da suna riba basin. Okay, sir. Shi na 1976 kenan ko 75, 76. Wani observation da ke da shi, wani kuma ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfe, musamman ma muna da North West da kuma wanda AZAWON da ishin da muke na Islamic World na kullum idan ana ba da report UNDP ko NBS abin na Bureau of Statistics, zaka jihohinmu na North West kullum poverty rate nasu za shi high. To amma za ka iske in kalli abin a zahiri ana yin rigorous economic activity. Ya kamata a canza mai wani abu wanda za mu canza wani kasar da ya zami a samu wani abu da yake wani abu kuma canza wani abu. Labarin da amma tsari Allah yana ake poverty tsari Allah ne ke da kanwa. So kuma in ba mu muka rubuta ba. Gaskiya ne, wani kamar wani ya rubuta mana ba. To ya kamata mu ba wata ne za mu samu da wani tsari na mu ba da actual abin yadda ya shawo ground. Mu canza da mutane akan wannan. Dan you can imagine gaskiya zaka ga sai a ce North East ma mun face poverty. Yawa. Wani ya enta Yobe ka kwatanta. Yawa yanzu ya labai kowa ya san cewa an ce Jigawa
kalmar jigawa tana indicator wani abu ne wuri ne na mai kyan yau ne kyan rana da abin nan kuma za ka a zahiri zaka haka amma za ka ce yanzu misali za ka ce poverty na jigawa is higher than kafaka to da aka rana da wani abubuwa ga abubuwa kana da ganin activities na da arziki so ya kamata zakka da wakil da haka ne hido abu kula hanyar rubuta su. That is one of the reasons of bringing you here, because while it's good to see the natural endowments, in our areas. One comment or two that I will make on general observation is that one, in spite of the years it has taken, in fact, you will make the reference to the beginning of the river basis, is much earlier than that. Wheat production here and rice is over 100 years. Right? And transforming over time. But still, one, the Valley project as conceived is not up to 50%. A lot of the land is still cultivated under the traditional system. So there is lack of the improvement as designed or as conceived. That is one. Two, there is a lack of modernization, mechanization in particular. We still suffer from it. And number three is that we are primary producers. We still remain primary producers, producing the produce and then people taking it, going and holding it or taking it to other places and being processed. So another what I want to emphasize in your contribution, Doctor has made reference to history as well as the river basin. So now, and the river basin started in the 70s. So now, and the reason why he made reference to that, we allow somebody to write the history. And who are writing it? They are writing it from the river basin. All the references will be made on the river basin. And the people that are making assessment on the poverty level are other people. It's true. So and Ella is making reference is over 100 years. Well, I think this is noted honestly. Okay, sir. Other people wrote on our behalf instead of us writing. This is one of the critical issues that is really facing most of the member states. Instead of the indigenous to write what is holistically correct, they allow others to come and write for it. In doing that, there are a lot of sentiments. Now, beside the agricultural thing that you have seen now, there's also fishing. One of the most important economic activity of this particular event. It produces a lot of fish, different varieties that is exported. Even not only to the southern part of the country, fish market. Other countries. We have fish market. We have also yogurt market. We have horses market. We have other economic activities. The reason for bringing it here is to justify that as far as the card is concerned, Hadejia is leading as far as the distribution and collection and even the management of the card as far as Jigawa State is concerned. And the committee is so strong and is responsible for that and is doing its best to make sure that the card is collected as when due and distributed to the beneficiaries. Not only the farm produce, but even from the cash also, and to the hard-rich areas where all these things are produced are collected and they are distributed within the area collected. That is really very important. And one thing that I think we would like you to also see beside this site is also the salah, which is part of the wakaf, which I think it will interest you the prayer to time. see. Only the prayer time. But I think, Chairman, if you wouldn't mind, just tell them. Not if I wouldn't mind. It's time. majority opinion. If majority opinion favors, we go there, fine. But the prayer, the time of the prayer is approaching. So let's break. No, it's okay. It's okay. But at least we know We can't do everything. you are interested in quite hours that will work up and the zakat. So, sir, what do I think? I don't know if other we have that in the state. So now we are collaborating with the Bureau of Statistics So that to come up with the real data. But sir, I want to make a point here, sir. Despite these poverty indicators, what I observe is the lack of changing of our farmers. We are still practicing orthodox system of farming. We didn't transform to modern system of farming. 80% of our farmers
of the challenge. And that can I raise that issue. Eh? I raise that issue. How many farmers? How many farmers can they have access to farming implements? Can they have access to fertilizer? Come up with our own templates, mechanized system of farming. If we are concentrating much effort on the elders, we might not get that desired. So in addition to the problems, even the local even the local